So, Christian, I was thinking it's probably been about 35 years since I've seen you. Yeah, exactly. When did you leave from Dorje Pamo? In 1985. Yeah, right. So, I live in Dorje Pamo now. Where you? Yeah. They converted it all to residence rooms. Exactly. Yeah. Okay, I can't hear you very well. Okay, maybe it's because of my mask, but you cannot hear so well. Okay, or hold the mic a little bit closer. All right. I have to pass it on then. Yes. Thank you very much for your teachings. It was we enjoyed it very much, very much. So there were, many people were connected, about 70, 80 people, I don't know, something like that. Right. And I sort of introduced your teachings every time, and then did a meditation accordingly, after each session. So this went all right. Maybe you want to hear from our new director. Do you know? Yes. Yeah. Okay. Hello. Good morning. Sorry, it's good evening for us. But Okay, right. so thank you very much and welcome at the Institute, online Institute. So as Christian just said, so thank you very much for all the teachings that you permit to do, and we were very happy and very inspired by all these teachings. So next to me there is Lola, who will be translator tonight. Okay. So you want to translate? Thank you. Okay. Sorry, we're just preparing. So, Christian, the Gompa that you're sitting in, is this the same one as I was 35 years ago? Exactly the same. It hasn't changed. Maybe a few arrangements, but not. Yeah. No, but it's in the same large room, huh? Same place, exactly. We used to have Nunes before, and all this. Yeah. And we have a stupa now of Geshe Tenge. Can you see it? Oh, yes, I can see it. I see. Yeah, that's beautiful. It doesn't change so much, from the time we were here. Oh, I bet it has. When are you coming back now? When you invite me. Okay. I'd love to come back. Yeah. You are welcome next week, so we can start to organize everything. Okay. So now the course is finished. You just have to make COVID go away. Okay, so I'm going to pass the microphone to Lola, who is going to translate maybe a little bit what we said in English now, and then she will start to, or maybe you have already received the questions. Yes, I did. Oh, so she has the questions also, so okay. She will interact with you. Yeah, and people are free to ask other questions, as they come up in your mind, tell the larger audience they're welcome to do that. Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir à Thoubten Chodron là. Et donc, nous avons été très heureux d'avoir vos enseignements, été très inspirés par ceux-ci durant ces derniers jours. Et Christian et Thoubten Chodron ont échangé parce qu'ils sont des amis de longue date et elle était là, elle restait à Dorje Pamo, elle se demandait comment était la situation et tout ça, elle voulait se renseigner. Et même se poser la question d'où est-ce qu'on se trouvait. La Gompa est quasiment la même que la dernière fois où est-ce qu'elle elle était ici. Et on lui a présenté, on lui a montré aussi la stupa de Geshe Tenge là. Et Christian lui a demandé quand est-ce qu'elle reviendra à nouveau et elle a répondu donc quand est-ce que vous m'invitez. Et Nicolas a répondu la semaine prochaine. Il suffit d'attendre que le Covid disparaisse et elle pourra être là. Et Thoubten Chodron a aussi proposé, s'il y a d'autres questions qui arrivent, qui vous viennent à l'esprit pendant notre discussion, sentez-vous libre de les poser. Voilà. Donc on va passer à la première question.
Shall I read you the first question, or what's easiest for you? No, I'm okay. I have Yeah. it here. Okay. Okay, so it's about the right to die. Yeah. So Yeah. is it okay? I'll read it in French, and then you can respond, and then I'll translate your answer. Yeah. Okay. Donc la première question, j'ai adhéré depuis 1989 à l'association pour le droit de mourir dans la dignité en France pour la promotion du vote de la loi autorisant l'euthanasie et dans des cas bien délimités et en respectant la volonté du malade, ainsi qu'à Dignitas en Suisse depuis 2003 qui autorise dans certains cas le suicide assisté. Je pense que si la souffrance est intolérable, il ne sera pas possible de méditer, prendre refuge, etc. Et que donc notre esprit sera très perturbé, ce qui ne favorisera pas une renaissance humaine. J'ai rédigé ma déclaration de volonté anticipée, désigné une personne de confiance si j'étais dans l'incapacité de m'exprimer. Et est-ce compatible avec la loi de cause à effet? Est-ce légitime de vouloir abréger ainsi sa souffrance avant de mourir? Quelle est la position du bouddhisme sur l'euthanasie demandée consciemment par le malade? Thank you. Okay, thank you. So this is a difficult question to answer. Do you prefer that I do it like sentence by sentence, or give you? You can, if it's okay, you can do longer than sentence by sentence, but if it's like 10 minutes long, it'll be difficult for me, but No, okay. Yeah, feel comfortable. Thank you. Okay. So it's a difficult question because you can, of course, sympathize with people who are in great pain. But one of my friends who is a hospice nurse told me that now the pain can be it can be medicated. So it may fog the mind, but at least reduce the physical pain. Having said that, there's still the question about taking one's own life or assisted suicide, where you ask somebody else to help with that. From a Buddhist viewpoint, this would be a form of killing. Yeah. It's interesting that the precept for the monastics regarding killing started with a case like similar to this. Okay. Alors, c'est une question qui est assez difficile et on peut facilement sympathiser, imaginer les divers types de souffrances qu'une personne peut endurer au moment lorsqu'elle est proche de la mort ou très malade. J'ai une amie qui travaille dans un hospice qui prend soin des personnes mourantes et il y a actuellement donc différents types de médicaments ou qui peuvent en fait alléger la souffrance. Donc malgré le fait que ça allège la souffrance, ça peut en fait rendre l'esprit un peu plus pas très clair, un peu plus un peu plus de torpeur, etc. Même si ça peut en fait éliminer de la souffrance. Mais ici, si on s'adresse principalement à la question de prendre la vie et on regarde de la perspective bouddhiste, donc dans ce cadre-là, ce serait quand même une forme de tuer. Et le fait que ce précepte monastique ait été créé, a été créé à ce moment-là, ça en fait a apparu lié à une situation semblable à celle-ci. So the story about our first precept is that there was a group of monks who were meditating very strongly on the foul nature of the body. And they had a very strong feeling that the body was foul. And instead of understanding the purpose of the meditation correctly and generating renunciation, they decided that they would rather die rather than live with such a body. So they asked a fellow monk to please kill them. Yeah, so it was like assisted suicide. And so that monk did. Yeah. And when the Buddha found out, he said, no, you can't kill people even if they ask. Alors, cette idée derrière le premier précepte des moniades, des monastiques,
c'est lié à, donc il y avait un groupe de moines qui méditaient ensemble, ils méditaient de façon très forte, très concentrés sur leur sujet de méditation, et leur sujet de méditation principal était le dégoût, l'aspect, répugnant, dégoûtant de notre corps. Et en méditant fortement sur ce sujet-là, ils ont généré une sensation de dégoût très très fort, et le but de cette méditation est finalement de développer le renoncement, mais au lieu de développer ce sentiment-là et cette pensée-là, ils ont développé ce souhait de vouloir mourir, en fait. Et en se rendant compte de cela, ils ont posé la question à un moine et en lui demandant de les tuer parce qu'ils préféraient mourir que d'avoir un tel corps. Et à ce moment-là, cette situation-là est très semblable à cette question, c'est-à-dire donc un suicide assisté. Et ce moine a donc tué, je ne sais pas si c'était un moine ou plusieurs moines, et le Bouddha a entendu cette situation-là et a dit non, ça ne va pas, on ne peut pas demander d'être tué par un autre. Because the idea behind what the Buddha said is that life is valuable even if one is in pain. Okay, now with medical technology, we can assuage the pain a bit, quite a bit actually. But the question, we still have to say, how do you make your life useful if you're in a dying state like that? And I think what happens is people are grieving when they become very ill. It's not only a question of pain, but they're grieving their ability to move around, to speak, to live as they used to. And they feel that their life has become meaningless. But from a Buddhist point of view, the meaning of our life is not just socializing with family and doing your job. There's a much deeper inner purpose and meaning. And for that reason, staying alive can be valuable. Cette question derrière le propos du Bouddha, en fait, est que la vie est très précieuse et elle recèle d'une grande valeur, même si on souffre énormément. Et actuellement, on dispose de beaucoup de technologies au niveau médical, en fait, afin de soulager un peu de souffrance, même beaucoup de souffrance. Mais ce qui se pose à nous comme question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre notre vie utile au moment de la mort, lorsque nous sommes en train de mourir. Parce qu'au moment où les gens sont sur le point de mourir ou pendant cette période-là, ils font l'expérience d'une douleur très forte, mais en plus de cela, ils doivent faire un deuil. Et c'est un deuil d'une habilité de pouvoir se déplacer, de pouvoir vivre comme ils faisaient avant. Et ça, c'est vraiment une grande... Oui, donc c'est une forme de deuil qui a lieu. Et dans le bouddhisme, en fait, c'est que le sens de la vie ne reste pas à ce seul aspect-là, c'est-à-dire d'avoir des relations sociales, notre vie de famille, etc. Le sens de la vie est beaucoup plus profond que cela, et ça va être un sens que l'on va trouver à l'intérieur de nous. So how does one make our life meaningful when, we're terminally ill? If you're a Buddhist practitioner, there's so many ways to do it. You can continue doing your practice as best you can, even your mind isn't totally clear. You can continue doing your practice. You don't have to sit up in meditation position. Especially doing the Tonglen meditation is very good. And it really prepares one for the time of death very well. Doing the visualization of your deity or of the Buddha and light coming into you while you say mantra also helps you to purify before you die. Visualizing making offerings accumulates merit. So you just do your regular practice and you probably have more time to do it because you don't have to do all the other things running around that you usually do. So as best as you can, you continue to do that. If you slip into a coma, tell the people before you do that to play teachings from His Holiness or from your teacher.
Okay. And so you just continue to use whatever life you have remaining to put the imprints of the Dharma in the mind and make, strengthen your intention for a good life by, having your attention on the Buddha's teachings. Donc, c'est vraiment une question qui est importante de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une vie sensée lorsque nous sommes malades et on peut toujours en fait avoir ce sens dans notre vie, même à cette période difficile-là. Dans le bouddhisme, il y a de nombreuses méthodes différentes afin de pouvoir cultiver ce sens-là, donc diverses pratiques. Même si notre esprit n'est pas totalement clair et un peu, même s'il y a de la torpeur, etc., on peut quand même faire nos pratiques, même si on ne s'assoit pas dans la posture de méditation traditionnelle. Une autre pratique qui est bonne à faire va être la pratique de Tonglen, qui est très utile au niveau de notre préparation au moment de la mort. On peut aussi visualiser notre déité principale, imaginer des rayons de lumière qui viennent sur nous en récitant des mantras. Ça permet de faire de la purification avant la mort. Aussi faire divers types d'offrandes, ça permet d'accumuler beaucoup de mérites. Et en plus, donc, si on a une pratique quotidienne, on peut continuer avec celle-ci parce que à ce moment-là, on a encore plus de temps, vu que on est malade. Peut-être, on va pas ici et là à faire différentes activités. On aura peut-être encore plus de temps pour faire nos pratiques. S'il s'avérait que nous tombions dans un coma, alors on pourrait, avant d'être dans un coma, on pourrait demander à nos proches qu'ils nous fassent écouter des enseignements de sa sainteté ou de divers autres maîtres. Donc le but va être que pendant cette période-là, de déposer le plus d'empreintes possible dans notre continuum mental, des empreintes liées au Dharma, en fait, en guidant notre attention de façon très forte dans cette direction-là. So I didn't quite catch the last bit you said about the intention and the attention. Oh, okay. Sorry about that. So by paying attention to the Buddha, Dharma, and Sangha, then you can increase your intention to have a rebirth where you can continue practicing. Okay, yeah, thank you. Alors en fait, en focalisant notre attention sur le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ça nous permet en fait d'accroître, de rendre plus puissante en fait cette intention de pouvoir avoir une bonne renaissance afin de pouvoir continuellement pratiquer. Okay. And needless to say, meditating on emptiness would be very helpful. Et donc, bien sûr, méditer sur la vacuité serait bien sûr très, très utile aussi. Okay. About asking somebody else, to assist you in suicide, or if somebody else asks you to assist them, I think it's better to decline, especially if it's one of your parents, because when they talk about the 5 heinous actions, 2 of them are killing one's father and one's mother. So even though here your parents may ask you to help, still I think it's good. Try and make them comfortable, let them know how well loved they are, but try not to assist them in a suicide. Et vis-à-vis de, en fait, que quelqu'un vous fasse la requête de les aider, en fait, pour ce suicide assisté, ou vous demandez à quelqu'un d'autre de vous faire assister à la mort, au suicide, je pense que si on nous demande, s'il s'avère que quelqu'un nous pose cette question-là, nous fait cette requête, c'est mieux de refuser. En particulier si c'est lié à nos parents, parce que nous avons ces 5 actes, on dit Ennio, c'est ça? 5 actes. Les 5 crimes en rétribution immédiate qui sont liés donc à tuer notre père et notre mère. Donc en relation à cela, c'est mieux de ne pas en fait accepter ce type de requête. Et le plus important, ce serait de les rendre à l'aise, de leur faire comprendre qu'ils sont aimés et ne pas s'engager, ne pas participer à cette action-là. Okay, so we can go on to the second question. Okay. Alors la question suivante. Est-ce qu'un projet ou une aspiration, telle se libérer du samsara, développée dans une vie, peut perdurer de vie en vie? Oh,
You have a different one? Yeah, we have a different one. So will you say that one in English? So does a project or an aspiration such as the wish to obtain liberation developed in one life endure from life to life? What you're doing is when you develop that aspiration, whether it's for liberation or for full awakening, you are putting imprints in your mind of that. Okay. And so depending on how strong the imprints are from this life, in next life, in the proper conditions, then they can arise again and you can generate the intention. Okay. If you're, highly realized, then maybe from the moment of birth, you have that intention. But for the rest of us, it's really a thing of familiarizing ourselves with it this life, and then also praying to have a precious human life or be born in the Pure Land in next life, where the external conditions will make it easy for us to regenerate that aspiration. Alors ici, lié au développement d'une telle aspiration, que ce soit la libération ou l'obtention de l'éveil, ce qu'on fait en fait pendant ce développement de cette aspiration, c'est qu'on dépose des empreintes. Et dépendant de la force de ces empreintes, dans la vie prochaine, si les conditions sont réunies, cette intention va à nouveau fleurir, va à nouveau en fait apparaître et être générée dans cette vie-là. Si on est un être très réalisé, cette intention, cette aspiration, elle sera présente au moment de la naissance. Mais pour nous, pour des personnes ordinaires, c'est plutôt une question de se familiariser avec cette intention-là, de pouvoir prier pour avoir une précieuse renaissance humaine, de pouvoir prendre renaissance dans une terre pure ou c'est-à-dire donc un lieu où les conditions seront propices pour que nous puissions régénérer et à nouveau développer cette aspiration dans cette vie suivante. Okay. Yeah. Next question. The next question. Okay, let's see if we have the same one. Okay. Le développement de la bodhicitta est-il un élément essentiel pour purifier nos karmas accumulés depuis des temps sans commencement? Peut-on dire qu'elle évite les conditions et les causes propices au développement de ces karmas négatifs et stérilise les graines? Is that the one? Yeah? Yeah. Great. Okay. So, yes, definitely. Bodhicitta is generating bodhicitta before we do any practice is a very strong way of purifying our negative karma. Shantideva speaks about this quite a bit in the first chapter of engaging in the bodhisattva's deeds. And the reason bodhicitta is so strong for purification and also accumulation of merit is because of the scope of bodhicitta. You're thinking about the benefit of all sentient beings, so not just yourself or just your family and friends, but everybody. And also because you're aspiring for the highest benefit, that all beings may attain awakening. And you're pledging yourself to make that happen by yourself attaining awakening in order to be most effective in guiding others. And so because of those kind of qualities of bodhicitta, it becomes very strong to help us to purify and accumulate merit. Alors, la réponse à cette question-là est oui. La bodhicitta est une pratique extraordinaire pour pouvoir purifier les karmas négatifs, et en particulier, on peut s'appuyer sur le premier chapitre de Shantideva, où il discute beaucoup, où il présente beaucoup les divers types de la force en fait de la bodhicitta. Pourquoi est-ce que la bodhicitta a cette capacité-là d'accumuler de nombreux mérites et de purifier énormément de négativité? C'est parce qu'en fait, c'est lié à l'étendue de la bodhicitta. Donc, non seulement elle vise à bénéficier tous les êtres, donc c'est pas juste focalisé sur moi, ma famille, il y a tous les êtres, et en plus, cette aspiration, elle vise à être au bienfait supérieur, que tous les êtres puissent obtenir un bienfait suprême, un bien suprême.
Et en fait, il y a aussi ce souhait en fait que l'on prend, cette décision, cette promesse que l'on prend de pouvoir établir et guider les êtres dans cet état-là. Et donc, c'est pour ça que la bodhicitta a une capacité très forte et très puissante de pouvoir purifier les négativités et d'accumuler la vertu. And then for the second part of the question, does bodhicitta help us to avoid an environment where it's conducive for negative karma to ripen, and instead help us to have an environment where it's easy for virtue to, good karma to ripen? Yes, bodhicitta can do that. And we can see the effect actually immediately in our mind if, if you can see if, let's say we begin to get agitated and we're angry and upset about something, then we're likely to do something that sets the scene for some negative karma to ripen. Yeah, somebody, if we're agitated, we speak harshly to somebody, or we, drive recklessly or whatever, then it makes it easy for negative karma for us to ripen. But if we have a positive attitude, and bodhicitta is certainly the most positive attitude we can have, then, it sets quite a nice environment around us. And, people aren't going to want to harm. We aren't going to do things that will antagonize people, that will set the stage for them harming us back. Yeah. Okay, start with that. Okay, thank you. Et vis-à-vis de la deuxième partie de la question, donc comment est-ce que la bodhicitta, est-ce que ça peut en fait nous permettre d'éviter des situations ou un environnement qui est conducif, qui est propice, au mûrissement du karma négatif? Donc oui, en effet. Parce que la bodhicitta, si on commence à réfléchir un petit peu à son sens et à méditer dessus, il y a un effet immédiat sur notre esprit. Si on est perturbé, on est agité, et à ce moment-là, on va avoir différents types. Si on reste en fait dans cette voie-là, on va commencer à mettre en route différents types de négativités. Différentes négativités vont s'en suivre. Peut-être qu'on va avoir des propos agressifs, qu'on va conduire de façon agressive, peu importe. Mais si on a cette attitude positive, et la bodhicitta, c'est certainement ça, une attitude positive, c'est la plus positive, dans notre état d'esprit, ça va naturellement créer un espace et un environnement beaucoup plus clément, beaucoup plus agréable, où les gens, en fait, ne voudront pas nous nuire et on ne va pas créer une situation où les gens vont vouloir, en fait, nous faire du mal, nous faire du tort. Yeah. And also, if we, consistently generate bodhicitta or compassion throughout the day, then even if people make remarks to us that, could be seen as hostile, we won't interpret them that way, or we won't get all upset about that kind of thing. Okay, so our mind will be much more peaceful. And so even if things that would normally be considered disturbing to our mind, because we're thinking about bodhicitta or compassion for sentient beings, we won't interpret, or I should say misinterpret situations such that our mind experiences a lot of pain and upset. So in that way, bodhicitta also protects us. Et si on arrive en fait à développer et à penser à la bodhicitta de façon continuelle, de façon consistante au fil de la journée, même s'il s'avère que les gens nous font des remarques un petit peu hostiles, un petit peu négatives, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous n'allons pas les interpréter de cette façon-là. On ne va pas devenir malheureux ou va être en fait affecté par cela. On va avoir un état d'esprit très paisible, on sera réellement en paix. Donc, ça va, si on arrive à avoir ces pensées, cette contemplation sur la compassion, la bodhicitta, ça nous protège en fait de pouvoir interpréter, ou même je pourrais dire avoir une mauvaise interprétation de ces propos-là, et en fait permettre d'éviter que notre esprit fasse l'expérience de souffrance. Dans ce sens-là, la bodhicitta devient alors une protection pour notre esprit.
And even if we don't generate full bodhicitta, just even contemplating the meditations that are in the series to help us generate bodhicitta, when we contemplate them, it puts our mind in a very open space. Yeah. So, for example, I personally find meditating on the kindness of others very, very important, because when I do this, then I see kindness around me. When I quote meditate on anger, and my mind is complaining, oh, this one did this and this one did that, then of course I'm miserable, and I make other people miserable, and they respond to that with things that make me more miserable. Whereas if I, think of the benefit of cherishing others, the disadvantages of self-centeredness, and the kindness of others, then the mind is in a good mood, and it really changes our whole experience just in day-to-day life. Et même si on n'a pas développé la bodhicitta, on l'a totalement développé la bodhicitta, on n'a pas la pleine bodhicitta complète, même juste de contempler, de s'appuyer sur ces différentes méditations qui peuvent nous aider à la générer. Donc, en s'appuyant sur celle-ci, ça peut en fait, des telles pensées, ça permet de créer un espace très ouvert dans notre esprit. Donc, par exemple, ce que je trouve très important, c'est de méditer sur la bonté d'autrui. Et en méditant sur la bonté d'autrui, en fait, je vois cette bonté autour de moi, naturellement. Mais si, entre guillemets, je vous dis, je médite en méditant sur la colère, alors non seulement moi, je suis malheureuse, mais je rends les personnes autour de moi malheureuses. Ils vont répondre, en fait, envers moi en me causant du tort, etc. Donc, ça s'enchaîne ainsi. Donc, plutôt en méditant, en fait, sur les défauts du chérissement de soi et à contempler les bienfaits du chérissement d'autrui et sur la bonté des autres, alors ça peut changer totalement et transformer totalement notre expérience mentale des diverses situations. Okay. What do you have for the next question? So, next question. I have... ce qui arrive depuis plus d'un an n'est pas seulement le fruit de notre karma individuel, mais aussi un karma collectif, me semble-t-il. Par conséquent, faisons-nous obligatoirement partie de ce karma collectif? Translate that one. Yeah? Not the one I have. Okay. Is what has been happening this last year what has been happening the last year is not only the result of personal karma, it is also related to collective karma. Would that mean that we are part of this collective karma? Well, if you aren't part of the collective karma, you wouldn't be here experiencing what's going on now. Donc, si vous ne faisiez pas partie de ce karma collectif, alors vous ne ferez pas partie de cette expérience collective, n'est-ce pas? But of course, within the collective karma of experiencing the pandemic, we all are experiencing the result of individual karma as well. Okay. So in France, you have what's happening to you. Here we had to go through a president who was, I won't talk more. Yeah, but then also on a personal level, whether you're exposed to COVID, whether you're not, whether you get ill, how ill you get, a lot of these things will depend on personal karma. Mais au sein de cette expérience collective liée à ce karma collectif et à cette pandémie, il y a l'expérience individuelle et ce karma individuel qui est aussi présent. Donc, par exemple, nous avons l'expérience, vous avez l'expérience en France de la pandémie. Nous avons cette expérience ici avec notre président. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Et après, on peut aussi réfléchir au niveau personnel dans notre si on est confronté, si on tombe malade, si on est plus ou moins malade, si on est très malade ou moins. Donc tout cela c'est lié au niveau personnel et l'expérience personnelle de cette pandémie-là. Okay. So it's always good when we have a choice to be careful about the groups we choose to belong to or sympathize with,
because we create collective karma with those people in that group. Okay, so for example, right now we're in a group, a kind of Zoom group. I can't even see all of you, but we are creating collective karma, and it's virtuous because we're talking about the Dharma, and we come with a motivation to be of benefit to others. Okay, so when you join groups like that, then you accumulate the karma according to the intention that the group was formed. So it goes for negative karma too. If there's a group that is designed to harm or deceive or cheat or inflict physical harm or discriminate against or oppress other people, and you belong to that group by choice, you accumulate that karma according to the intention of the group. Aussi, il y a une question de choix qui est intéressante. Donc, dépendant, nous faisons partie, en fait, quand nous faisons partie d'un groupe, nous accumulons ce karma collectif. Donc, par exemple, ici, nous avons un groupe qui est un groupe par Zoom, finalement, et nous accumulons un certain karma collectif. Et c'est un karma vertueux parce qu'il est lié à nous discutons le dharma et nous sommes regroupés avec une intention positive, avec cette motivation de pouvoir être bénéfique à autrui. Donc, cette intention derrière l'accumulation du karma va en fait diriger le type de karma qui va être accumulé par le groupe en fait. Ça va de soi aussi, c'est la même chose pour un karma négatif qui pourrait être accumulé de façon collective. Donc si par exemple il y a un groupe qui a été créé dans le but de faire du mal, de nuire, de discriminer, d'opprimer qui que ce soit, alors si on prend ce choix, cette décision de participer à ce groupe-là, on accumule ce type de karma-là. Ce karma collectif-là. Okay. The next question is, est-ce que le fait qu'un phénomène se transforme d'instant en instant, l'impermanence subtile, prouve qu'il n'existe pas intrinsèquement? Yeah, I think translate that one. The fact that phenomena changes momentarily, so subtle impermanence, is that a proof for inherent existence? The lack of inherent existence, sorry. Okay. Yeah. It's not actually a proof of it. It's not like if you realize subtle impermanence, you automatically realize the emptiness of inherent existence. Rather, the argument is if things existed inherently, they would be permanent. And, you know, why? Because inherently existent things don't depend on any other factors, such as cause and effect. So then, since things do depend on cause and effect, and they are impermanent, therefore they cannot be inherently existent. Okay. Alors, on ne pourrait pas dire que c'est une preuve, parce que ce n'est pas en fait par une contemplation sur l'impermanence subtile qu'on va nécessairement en fait comprendre ou réaliser l'absence d'existence propre, la vacuité, mais c'est plutôt que si les choses existaient de façon intrinsèque, alors elles seraient permanentes. Pourquoi? Parce que les choses intrinsèques ne dépendent pas de différentes choses, du coup elles ne dépendraient pas de la cause et de l'effet. Et puisque les choses dépendent de cause et d'effet et qu'elles sont impermanentes, alors elles sont vides d'existence propre. Okay, so it's causal dependency, depending on cause and effect, it's the reason why things are impermanent, and it's also the reason why things don't inherently exist. Okay, but you use that dependence on cause and effect as your reason, not the fact that things are impermanent. Sorry, can you say that again, please? Yeah. Okay, the last bit. If you generate a syllogism, you know, the self is empty of inherent existence. The reason you give is because it depends on causes and conditions. Right. You don't say the self is
is empty of inherent existence because it's impermanent. Right. It's because it depends upon. Yeah, you use the reason of dependence Right. on causes and conditions. Not impermanence is the reason. Okay. Yeah. Thank you. Alors, c'est en s'appuyant en fait sur le raisonnement d'une dépendance qui est liée à la cause, on pourrait dire peut-être une dépendance causale, et pas sur, c'est parce qu'en fait il y a cette raison de s'appuyer, de dépendre des causes, que les choses sont impermanentes, et donc qu'elles sont l'absence d'existence propre. Et si quelque chose, oui, c'est ça. Donc, vu que les choses dépendent des causes, elles sont impermanentes, mais l'impermanence n'est pas la raison pour pouvoir dire que les choses sont vides d'existence propre. Yeah. Okay. But having said that, personally speaking, when I really think very much about the fact that everything about me is changing all the time, then I think, well, then, what can there be that is fixed and solid that can go from one moment to another moment? So that brings one kind of feeling when I meditate like that. But when I meditate on the fact that I exist because the causes and conditions for me exist, that one really, that hits at a totally different level, because then I think if the causes and conditions for me didn't exist, I wouldn't exist. And that is like, oh, wait a minute, yeah. And just this feeling of, how to say, just being completely dependent on other factors that at this moment I don't have control over. When I created the causes, maybe I could do something, but right now, Mais si je vous parle un peu de mon expérience personnelle dans ce sens-là, et je contemple le fait que je change et que je suis constamment en train de changer de moment en moment, et je me pose cette question: qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est perdure au fil du temps, qu'est-ce qui va d'instant en instant? C'est une question, comment dire, on se pose cette question: qu'est-ce qui est réellement solide et qui peut perdurer d'instant en instant, vu que ce moi est continuellement en train de changer? Un autre type de méditation qui peut être, que je fais aussi, ça va être de penser à mon existence, elle dépend de causes et de conditions. Et quand je réfléchis à ça, ça a un effet totalement différent sur mon esprit, parce que si je me rends compte que je dépends de causes et de conditions, ça me fait presque penser que je ne suis pas là, et je me dis: qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'en fait, je dépends de tellement de facteurs différents, et en plus, je n'ai pas de contrôle sur ces divers facteurs. Peut-être au moment de l'accumulation de ces causes, des causes de ces facteurs-là, j'avais un certain pouvoir. Maintenant, j'en ai pas. Because thinking that I'm dependent on causes and conditions, and only because they exist do I exist, it makes the object of negation very clear, because on a day-to-day basis, I do not feel like I exist because the causes and conditions for me exist. No, I feel I am here. Yeah, and clearly there's no real I who is here, independent of causes and conditions. So I don't know, it brings the object of negation a little bit clearer to me. How different my way of seeing myself is from the actual reality of how I exist. D'avoir ce type de pensée-là, de ce type de contemplation-là, en pensant que je dépends de diverses causes et de conditions, et ça, c'est mon type d'existence. Je n'ai pas, en fait, habituellement, je n'ai pas
cette conception-là, en fait. Et quand on commence à réfléchir au fait que je dépends de diverses causes et conditions, l'objet à réfuter devient très clair à mon esprit, parce que pourtant, dans ma vie quotidienne, je pense réellement que je suis là, que je suis réellement là, et je pense pas que je dépends de divers types de conditions. Donc, ce type de méditation rend très apparent l'objet de réfutation, et que en fait la façon dont je me perçois dans ma vie quotidienne est très différente de la réalité, c'est-à-dire de cette dépendance du jeu sur les causes et les conditions. Okay. The next question. Puisque l'esprit change d'instant en instant, est-ce qu'il a bien une forme d'existence? Comment est-ce que cette existence perdure dans les vies suivantes? Est-ce que c'est comme une âme, comme l'âme? Do you have that one? No? No, I don't have that one. As the mind changes moment by moment, and it does actually exist, how does the mind endure from life to life? Is it like a soul? No, it's nothing like a soul. Okay. When the idea of a soul is this idea of a soul is something that is permanent and independent of causes and conditions. And it's like one thing. And usually the idea of a soul is it was created by an external creator. Yeah. So this kind of notion of a soul, Buddhism is very much refutes. Yeah. Because something that is unchanging, yeah, cannot go from life to life, because going from one life to the next life involves change, doesn't it? Yeah. And something that is permanent also, like a soul, doesn't depend on causes and conditions, but causes and conditions are what influence what our next life is. So again, there can't be a permanent soul. So then the question arises, Mm-hmm. what does go from life to life? Mm-hmm. So I should stop, let you translate that part. Thank you. First. Sorry. Thank you. I get excited. Non, pas du tout. Cette idée de l'âme, en fait, c'est quelque chose qui est permanent, qui est indépendant, c'est-à-dire qui ne dépend pas de causes et conditions. Une seule chose qui est une unité et qui serait créée par une force externe. Donc le bouddhisme rejette ce type d'idée-là, puisque l'âme a cette idée de quelque chose qui ne change pas. Et si elle ne change pas, comment est-ce qu'elle peut aller d'une vie à l'autre? Parce que d'aller d'une vie à l'autre, ça implique un changement. Et vu que l'âme est quelque chose de permanent, donc qui ne dépend pas de causes et de conditions, et que ce sont des causes et des conditions qui influencent notre vie future, comment est-ce qu'une chose permanente telle l'âme pourrait aller de vie en vie? Donc, elle ne pourrait, dans la tradition bouddhiste, cette idée est rejetée. Et notre question qui se présente à nous est alors, qu'est-ce qui va de vie en vie? So then the question is, what does go from one life to the next? So according to the Prasangika tenet system, they say the mere I is what goes from one life to the next. So what is the mere I? Yeah, it's what is designated independence upon the aggregates. Okay, so at the time, in one lifetime, we have one set of aggregates. As we go from one life to the next, we change aggregates. Our body changes, so the form aggregate becomes different. Our mental aggregates also change. Right now, we have human aggregates, depending what realm we're born into or who we're reborn as. Even as a human being, we'll have different mental aggregates. Yeah,
But one thing that does continue is the mere I that is designated independence upon whatever aggregates are there at that moment. Okay. And so because there is a continuity in the mental consciousness, which usually is the base, one of the more stable basis of designation for the I, then what carries the karma from one life to the next is not the mental consciousness, because that changes. It's the mere I, which is designated independence on the aggregates as whatever they are at that moment. Alors, cette question de qu'est-ce qui va de vie en vie, qu'est-ce qui perdure, donc dans l'école philosophique des Prasangika, ils disent que c'est le simple jeu, ce simple jeu qui va de vie en vie. Alors, qu'est-ce que c'est ce simple jeu? C'est un jeu qui est désigné en dépendance des agrégats. Et donc, ce jeu va dépendre des agrégats qui sont dans cette vie-ci et dans la vie prochaine, il va être désigné sur les agrégats suivants. Et les agrégats, en fait, ils vont changer de vie en vie. Donc, nous avons les agrégats de la forme et les agrégats mentaux. Les agrégats de la forme dans la vie prochaine. Donc, dans cette vie, nous avons un corps. Dans la vie prochaine, nous en aurons un autre. Les agrégats mentaux vont être, par exemple, liés aux agrégats humains, c'est-à-dire aux dispositions mentales humaines. Cet agrégat-là, il va être lié en fait aux différents dépendants en fait du monde dans lequel on va renaître. Donc, si maintenant nous avons renaissance humaine, nous avons cet agrégat mental humain. Et ce jeu est désigné sur la base des agrégats dont nous disposons actuellement dans le présent. Et cette continuité, en fait, quand on se pose la question de qu'est-ce qui continue, ça va être donc en général, l'agrégat mental est la chose la plus stable, en fait, pour désigner le jeu. Mais ça ne va pas être, en fait, la conscience mentale, l'agrégat de la conscience qui va porter, qui va amener le karma de cette vie à la vie suivante, vu que celui-ci change, mais ça va être le jeu, cette simple désignation, ce simple jeu qui va en fait amener le karma de vie passée aux vies futures. Okay. So the problem is our consciousness, the way our mind functions, we want something that we can isolate and say, this is me. Mm. And you put the karmic seeds on it and it just picks it up and goes plunk into the next life. But it's not like that. Donc le problème, c'est qu'on a une certaine approche, une certaine façon de penser qu'on aimerait bien pouvoir isoler et démontrer ça c'est moi, c'est quelque chose un truc solide et ce moi il prend les empreintes et puis ensuite il les amène et puis il les dépose, dans la vie future. On aimerait bien avoir quelque chose de simple comme ça. Yeah. So you can see there our tendency to reify everything and, make everything inherently existent. And then when we say, oh, but the I is what is merely designated independence on the aggregates, it gives us this kind of airy-fairy feeling like, well, what am I? But that's kind of the purpose. Okay. Donc, ça nous montre en fait clairement notre tendance de réification des choses et que si on comprend que les choses, en fait, il y a l'absence d'existence propre et que ce jeu, c'est une simple désignation qui existe en simple dépendance des agrégats, on a ce sentiment un peu d'être dans les nuages, de flotter et se dire mais je suis quoi? Qu'est-ce que je suis? Mais en fait, finalement, ça, c'est le but de se poser ces questions-là. OK. Parfois, certaines personnes sont confuses avec la quantité de pratiques qui existent et demandent souvent sur quelle pratique se concentrer. Je leur dis toujours la bodhicitta et la vacuité. Mais avez-vous des conseils pour aider les gens à se focaliser sur les points essentiels et à ne pas perdre de temps? Okay. So that's the question I have. So it depends a lot on who the person is. Their mental disposition, their interest,
where they are on the path. So it's true, bodhicitta and emptiness are the primary things to focus on in our path. But when you're a baby beginner, then there are other things that you also want to develop that are really crucial so that later on you can develop bodhicitta and the understanding of emptiness. Alors, ça dépend en fait vraiment de la personne, de ses prédispositions mentales, de ses centres d'intérêt et en fait principalement où est-ce qu'elle se trouve sur le chemin, elle est à quel endroit sur son cheminement spirituel. Donc, bien sûr, la bodhicitta et la vacuité sont des points essentiels, sont des aspects sur lesquels il faut se focaliser, mais en tant que bébé, ou on pourrait dire débutant, en fait, dans notre pratique du bouddhisme, il y a d'autres choses qui sont vraiment cruciales dans notre pratique présente, en fait, qui pourront nous aider plus tard et nous amener à contempler la bodhicitta et la vacuité. And I think here, as a beginner in Buddhism, to have a correct idea of the Buddhist worldview is very important. What is samsara? What causes samsara? Is there an alternative? How do we get there? In other words, the four truths. Yeah. And I think that is very important because it helps us have a very strong aspiration to be free of samsara. And unless we have an awareness of what samsara is and a strong aspiration to be free of it, our bodhicitta is very weak, and our understanding of emptiness doesn't make much sense. So that's why I think setting a really good foundation at the beginning is quite important. Start with that. No, please continue. Okay, but on that basis, then you meditate on bodhicitta and the wisdom realizing emptiness. And, that will help you understand the four truths better and will help you generate stronger renunciation of samsara. But at the beginning, we have to have the whole concept of what our situation is according to the Buddhist worldview. Alors, en tant que débutante, je pense que c'est important en fait d'avoir une vue générale, en fait une compréhension de la présentation générale bouddhiste, c'est-à-dire du samsara, qu'est-ce que c'est, quelle est sa cause, est-ce qu'il y a une alternative, est-ce qu'on peut l'obtenir. Donc, en bref, ça c'est finalement les 4 vérités des nobles et je pense que c'est quelque chose de très important de développer en fait une compréhension dans cette fondation-là afin de pouvoir développer une aspiration forte et solide pour se libérer du samsara. En fait, en ayant une telle conscience du samsara, on va pouvoir développer ce souhait de vouloir s'en libérer. Si on n'a pas cette conscience-là, cette prise de conscience-là de ce qu'est le samsara réellement, notre bodhicitta va être faible et la vacuité, notre méditation sur la vacuité aura finalement peu de sens. Et c'est pour ça qu'une fondation pour un débutant et dans les 4 vérités des nobles est très importante parce qu'en fait, une telle méditation sur les 4 vérités des nobles va nous permettre de méditer sur la bodhicitta, ensuite de méditer sur la vacuité et de pouvoir en fait développer un renoncement très fort dans notre cœur. So for example, if we don't have a really good understanding, let's say of the 3 kinds of dukkha, I don't say suffering because suffering is a bad translation. So I keep it with the Sanskrit Pali term of dukkha, meaning unsatisfactory circumstances, okay? So unless we have a good foundation of that, then, how is it? Then there's no real motivation to change our situation. And then Dharma becomes kind of a hobby that we do, but it doesn't really hit here and cause change.
Okay, so for example, if we meditate on compassion, but we don't understand the 3 kinds of dukkha or the 6 disadvantages of samsara, then our meditation on compassion is very superficial because we're only thinking of dukkha as what everybody considers painful. You know, you break your leg, you have a stomach ache, you're depressed. But that's not the extent of our situation in samsara, you know, where we also have the dukkha of change, the pervasive dukkha of conditionality. And unless we understand those, then we're just wishing, you know, sentient beings to be free of the dukkha of pain, which is what everybody in all religions, you know, does, and even secular people. You know, you don't want your family and so on to suffer. But Dharma practice to really be a path to liberation and enlightenment, it has to be much deeper than that. So we really have to understand what samsara is very well and want to be free of it. Yeah, otherwise, we just want to tweak our samsara, make our samsara a little bit nicer, okay? And, you know, and that's fine if you want to practice at that level, that's still beneficial for the person. But that level of practice won't lead to liberation and awakening if we're just trying to, you know, just make our life a little bit nicer, but we're not thinking about future lives. We're not thinking about all sentient beings taking rebirth under the control of afflictions and karma. We're not thinking about those things. So we aren't aiming to change that situation. Okay, when we just have that shallow understanding. Alors, sans en fait une compréhension des 3 dukkha, donc j'utilise pas la traduction souffrance en général, je préfère utiliser le terme pali parce que le mot dukkha, il véhicule cette idée d'insatisfaction, de circonstances qui sont en fait insatisfaisantes. Et une telle contemplation, une telle compréhension de ces 3 dukkha est une fondation absolument essentielle parce que si on n'a pas compris ça, ça reste juste au niveau des paroles, des mots, et ça n'arrive pas en fait à toucher notre cœur, et le dharma devient comme une forme de loisir, et on n'arrive pas à réellement changer notre situation. Quand on médite sur la compassion, sans en fait inclure une compréhension des 3 dukkha et des 6 désavantages samsariques, notre méditation est très superficielle parce qu'on va comprendre le dukkha juste par forme, la souffrance en fait générale dont on fait l'expérience. Donc quand on est déprimé, on se casse une jambe, on a mal au ventre, etc. On va pas comprendre dukkha comme étant la souffrance des différentes situations samsariques, du changement du changement constant, et donc la 3e dukkha serait notre conditionnement, cette souffrance, ce conditionnement de dukkha. Et si on n'a pas une telle compréhension, quand on va méditer sur la compassion, on va juste méditer sur la dukkha ou le dukkha, je sais pas, de la souffrance. Et ça, c'est pas quelque chose de finalement, ça va pas très loin parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font. Donc, que l'on soit bouddhiste, même les autres traditions religieuses vont le faire. Même une personne qui est athée va contempler et va avoir une telle compassion. Donc, sans une compréhension profonde de ce qu'est le samsara et de vouloir réellement s'en défaire et de qu'est-ce qui est ces divers types de dukkha, on va en fait seulement ajuster ici et là notre situation samsarique. Et bon, à un certain niveau, si c'est ce que vous voulez faire, c'est bien, ça va être bénéfique, mais ça ne va pas vous amener à la libération. Et si on n'a pas une pratique où on est focalisé, où on contemple notre vie future, on a une aspiration de vouloir libérer tous les êtres de la souffrance, on pense aux divers types de renaissances que l'on peut prendre sous l'emprise du karma et des émotions perturbatrices, alors une telle méditation sur la compassion va être très, faible finalement et ne va pas aller en profondeur. So you can see that if
we, if we don't think about past and future lives, and we're just thinking about the happiness of this life, then, what is bodhicitta? Yeah, bodhicitta isn't just being a nice person. Okay, bodhicitta is the commitment of ourselves to attaining full awakening in order to liberate all living beings. Well, liberate them from what? Yeah, we're not just trying to liberate them from the pain of a stomach ache, not just that, of course that, but, more. We're trying to liberate them from the situation of taking a body under the influence of karma, of afflictions and karma. Okay, so bodhicitta has to have that understanding of what samsara is to actually be bodhicitta. Otherwise, it's, a bodhicitta, it just becomes, well, you love everybody and you're a nice person, which is great, and I don't tell people not to feel that. But if people are coming because they want to have a spiritual path, not just because they want to feel good, then I think we should give them the teachings so that they can actually have a spiritual path. Yeah. Et si on commence à regarder les vies présentes ou nos vies passées, les vies futures, et on veut vouloir en fait obtenir du bonheur dans ces vies-là, dans notre vie, alors on se pose la question de qu'est-ce que c'est la bodhicitta. Et si on pense que la bodhicitta, c'est être quelqu'un de sympa, de gentil, c'est pas juste ça en fait. La bodhicitta, c'est un engagement de pouvoir obtenir l'éveil complet pour le bien de tous les êtres, afin de pouvoir éliminer la souffrance de tous les êtres. Et quand on parle de toutes les souffrances, donc c'est pas juste un mal de ventre. Donc bien sûr, le mal de ventre est inclus dans ces souffrances-là, mais sans une réelle compréhension de la situation de souffrance de prendre renaissance, d'avoir une renaissance sous l'emprise du karma des émotions perturbatrices. Ça, c'est la souffrance dans laquelle on veut libérer les êtres. Donc, la bodhicitta est vraiment dotée ou basée en fait sur une compréhension de notre situation samsarique. Et c'est pas juste aimer tout le monde, être gentil, être sympa. Et s'il y a des personnes qui veulent juste se sentir bien, alors c'est bien, on peut s'arrêter là, mais si c'est quelqu'un qui est vraiment à la quête d'un chemin spirituel, alors je pense que c'est très important de leur donner ces enseignements-là. That's all the questions I have. I don't know if there's any other questions. Oh, I have some more on my sheet of paper. Okay. So the next one is, what advice would you give regarding teaching the Lamrim? Allez, Donc, quel conseil donnerez-vous vis-à-vis d'enseigner le Lamrim? I would advise using the set of books that His Holiness is putting out now, called the Library of Wisdom and Compassion, and starting with volume 1 on that and going slowly through, because the traditional Lamrim teachings are wonderful, but they are directed towards an audience that is already Buddhist. They're directed towards an audience that understands rebirth, that knows what spiritual mentors are. And that's not the audience that are Westerners who are just, exploring Buddhism. So we need a different approach. And this was the reason why the Library of Wisdom and Compassion is being written. Je pense que ce qui serait bien, c'est de s'appuyer sur les livres de Sa Sainteté le Dalai Lama, donc qui viennent de cette librairie de la sagesse et de la compassion, et de commencer avec le volume 1 et de progresser tout doucement au fil des volumes. Parce qu'en fait, le Lamrim le Lamrim traditionnel, on pourrait dire, il est orienté à un public bouddhiste.
ils comprennent déjà les renaissances. Ils ont déjà une idée et ils ont une compréhension du maître spirituel et qu'est-ce que c'est. Mais ici, on est en train de s'adresser à un public occidental qui sont en train d'explorer le sujet du bouddhisme. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces livres-là de la librairie de la sagesse et de la compassion sont très utiles parce qu'ils sont en fait pour ce public-là, plus orientés vers ce public-là. And you see when His Holiness teaches in the West, when he used to, he would always start out with the two truths, the four truths, the nature of the mind, and then he would get into compassion and some other more practical teachings. But he didn't start out the same way the traditional Lamrim starts out when he teaches in the West. Et on peut constater que sa sainteté, le Dalai Lama, quand il enseignait en Occident, il avait l'habitude de commencer par les deux vérités, ou alors d'enseigner avec les 4 vérités des nobles, sur la nature de l'esprit, sur la compassion. Donc sa façon de débuter les divers enseignements est très différente de la façon traditionnelle de débuter les enseignements. Yeah. So a text like Liberation in the Palm of Your Hand, that was written from a set of teachings that was given for people who were about to take highest class Tantra initiation. Okay, that's not us. Okay. Et par exemple, on prend le livre Libération dans la paume de la main, donc qui était en fait écrit et composé pour un public très spécifique, et ce public-là, c'était pour des personnes qui allaient prendre des initiations du plus haut tantra, et ça, ce n'est pas nous. So I remember when I first started learning Buddhism, quite a while ago, it was like, well, we were told we have a precious human life and we should be thankful that we weren't born in the hell realms as a hungry ghost, as an animal. And we're all sitting there going, what? It's like the idea of rebirth was new to us, and let alone being born in the hell realm or as a preta or an animal. It's like, huh? We don't understand this. Then then all the talk about the guru, and the guru is Buddha and the guru is perfect. And you're going, huh? Yeah. It's like, this sounds like blind faith to me. Because this is actually a teaching for highest class Tantra. It's not a teaching for beginners. So we get very, very confused. Yeah. Whereas if we need to teach all these other topics first so that people have a more general understanding of what Buddhism is about. And as His Holiness always does, is we tell people to investigate, to use reason and logic, not to just take what the teacher says as the truth, not to have blind faith. Okay? His Holiness is continuously, every teaching, emphasizing that. And so I think that we have to too, when we teach the Lamrim, and so you'll see in the Library of Wisdom and Compassion, the order of some of the topics is different. Yeah, so that people can kind of gently ease into deeper understanding. Et donc, quand j'ai commencé à étudier le bouddhisme, donc il y a pas mal de temps, les premiers enseignements que j'ai reçus, c'était « Oh, il faut contempler la précieuse renaissance humaine et que nous n'ayons pas pris renaissance dans le royaume des prétas ou dans les enfers. » Et on était là, assis, c'est quoi cette histoire? Un peu, on comprenait pas trop ce qui se passait parce qu'en fait, même juste la conception d'une prise de renaissance, c'était une idée nouvelle. Et il nous disait aussi, oh, le Bouddha, c'est comme un Bouddha, il est parfait. Et nous, on les regardait un peu comme ça. C'est quoi cette histoire? Ça me semble être un peu de la foi aveugle, tout ça. Et en fait, toutes ces présentations-là ou ces enseignements-là, c'était pour un public donc qui était prêt à prendre des initiations du plus haut tantra. Et donc, c'est pour ça que
il faut en fait éclaircir cela et qu'il faut, avant de pouvoir donner ces présentations-là, pour pas en fait générer de la confusion, de pouvoir avoir une compréhension générale et la vue générale des enseignements du bouddhisme. Et c'est pour ça que sa sainteté, en fait, c'est ce qu'il fait. Et en plus de cela, il nous encourage encore et encore d'analyser les enseignements, de pas juste croire ce qui nous est dit et de ne pas accepter ce qui est dit par l'enseignant. Par l'enseignant. Il met vraiment l'accent sur ça de façon continuelle. Et aussi, vous allez voir que dans le Lamrim et donc la présentation donc de ces livres de la librairie de sagesse et de compassion, en fait, l'ordre des sujets va être différent. Yeah. Well, I'm a bit reluctant, to change the order of a lamrim, when I teach it. I think it's okay for His Holiness to do it, but for somebody like me, to start manipulating, the orders and start with one and finish with the other, I kind of feel uncomfortable, by doing this. I think the lamrim is based, on, it's a progressive, teaching, and each teaching is based on the preceding one, and then it goes up like that. Yeah. I think that by manipulating it might just collapse. But if His Holiness changes it, and we're His Holiness's students, then we can teach as He teaches. Yeah. Personally speaking, I think starting out with the meditation on the Guru really makes people very confused. Yeah. It's hard for me. I can't do that because it's that is suitable for people who have teachers who know the Buddhist framework, who, especially for highest class Tantra initiation, need to know that. But baby beginners, and so that's why His Holiness doesn't teach that at the beginning. Yeah, he just doesn't. So some of our teachers may, that's fine. Everybody has their own style. But personally speaking, I found His Holiness, he's incredibly practical, very practical. And so that style appeals a lot to me. But everybody has their own way. Alors, Christian a donc mentionné vis-à-vis de changer l'ordre du Lamrim, ça me rend un peu mal à l'aise parce qu'en fait, c'est quand même une présentation assez concise et il y a une idée progressive des différentes contemplations. Donc, de changer l'ordre, je me sens pas très à l'aise de changer l'ordre du Lamrim. Et Thoubten Chodron l'a répondu, mais sa sainteté le fait et nous sommes des étudiants de sa sainteté. Donc, s'il le fait, c'est que ça doit être, c'est OK de le faire et ça dépend en fait. Parce que personnellement, si je dois faire la première méditation, une méditation qui est guidée sur le maître, je vois clairement que ça amène simplement de la confusion. Donc, mais ce type de méditation-là, de première méditation sur le maître est adéquate, elle est juste dans le contexte où quelqu'un a déjà une compréhension du bouddhisme et de son cadre. Et en particulier, c'est des personnes qui sont prêts à prendre des initiations tantriques du plus haut niveau. Mais pour quelqu'un, un bébé débutant comme nous, je pense pas que ce soit réellement le cas et sa sainteté ne l'enseigne pas. Et c'est vrai que de toute façon, il y a bien sûr différents enseignants, ils ont chacun leur style, mais je trouve vraiment sa sainteté incroyablement pragmatique en son niveau de pouvoir adapter les enseignements de cette façon-là. Et pour moi, c'est une façon qui a du sens et qui résonne en moi, mais après, chaque personne a différentes approches et différents styles d'enseigner. The Buddha's first teaching was on the Four Truths. So if you start out like that, you're following how the Buddha did it. You're not changing the order. Dans le Bouddha, il a enseigné au tout début les 4 vérités des nobles, n'est-ce pas? Donc, si vous suivez ça, alors il y a rien qui est changé. Vous suivez bien l'ordre correct, n'est-ce pas? And we found here at the Abbey, we have an online program for people, and we introduce them to some topics first. And then, we put refuge kind of in its usual place after death and the lower realms.
And people, the Westerners had so many problems. They didn't understand refuge very well, because the qualities of the Buddha and everything, they're not things that you've thought about before, that you can verify for yourself. But what we found people want to know after they think about death, is they want to know how karma works. Yeah, that's one thing that Westerners are very interested in. So what we did is we moved karma up, because that's what people were asking questions about. And then you'll see in the Library of Wisdom and Compassion, refuge is pushed back a bit. And that seems, it seems to flow better in people's minds, because you have to have a reason for taking refuge. And what gives you that reason, I think, is really the Four Truths. Et ce qu'on fait ici à l'abbaye, on dit ça, l'abbaye, c'est qu'on a des cours en ligne. Et ces cours en ligne, donc, ils ont, après la mort, les contemplations sur la mort, il y avait donc l'étude sur le refuge. Et les Occidentaux avaient beaucoup de problèmes, en fait, avec cette séquence-là, avec cette prochaine étape du refuge. Parce que lors du refuge, on contemple les diverses qualités du Bouddha, et c'est pas quelque chose qu'on peut directement vérifier par soi-même. Donc, ça crée pas mal de confusion et de problèmes. Et on s'est rendu compte qu'après la mort, les gens, en fait, les Occidentaux ont tendance à vouloir étudier, à comprendre le karma. Qu'est-ce que c'est ce karma? Et à la suite de ayant vu cela et ayant constaté cela, on a décidé d'avancer, en fait, l'étude du karma et qu'est-ce que c'est. Et en fait, ça a permis d'avoir comme vraiment une suite très fluide, en fait, et de pouvoir, en fait, développer une compréhension de la raison pour laquelle on prend refuge. Et c'est pour ça que je pense, en fait, l'étude des 4 vérités des nobles est excellente pour cela. Okay. But having said that, Christian, you need to do what you feel comfortable with. Et ayant dit cela, Christian, il faudra que tu fasses ce qui te semble juste et ce qui te met à l'aise. Yeah. What I see happening, and this relates to the next question here, is how should we introduce people to Tantra, and should we? Is, Tantra is something very advanced. And what we see now is many lamas coming to the West, and they give one teaching, and then they give tantric initiation. And people have no background. And especially if they take, they're newcomers, and then they sit in on a highest class Tantra initiation, and then they're told afterwards that they took tantric vows. I mean, these people are there to talk about confusion. So, So for us, I really, I always emphasize, a good worldview, and the 3 principal aspects of the path. And then with that, people can do like the visualization of the Buddha, or they can do a simple Chenrezig meditation, but without the self-generation, or a simple Tara front generation practice, again, without self-generation. And in those, very modified visualizations, then they have refuge and bodhicitta, they have the 7-limb prayer, mandala offering, these kinds of things. So that introduces them to purification and accumulation of merit. But I really encourage people to hold off on taking tantric initiations that require that have a lot of commitment, and especially highest class tantra, if they don't know what in the world there is going on.
Donc, il arrive que des enseignants, ils viennent en Occident et ils donnent un enseignement et à la suite de ça, ils donnent directement différentes initiations tantriques et les étudiants qui assistent à ces initiations-là, ils ont aucune base, ils sont totalement nouveaux, ils ont aucune base et ils ont assisté à cette initiation et finalement ils se rendent compte après qu'ils ont pris une initiation du plus haut tantra, ils ont des vœux tantriques, etc. Et ça, si c'est pas de la confusion qui va avoir là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je mets souvent l'accent sur une vue d'ensemble, la vue générale en fait du monde bouddhiste, une compréhension des 3 principaux aspects de la voie. Et basée sur ces 2 choses-là, on peut faire différentes visualisations avec une méditation sur Chenrezig, par exemple, mais sans se générer soi-même comme Chenrezig, ou une méditation avec Tara, on visualise les déités devant nous, une génération frontale, oui, devant nous de la déité. Et en fait, on peut aussi dans ces pratiques-là amener les personnes à cultiver l'esprit de refuge, l'esprit d'éveil, de faire des mandalas. Donc toutes ces différentes pratiques-là permettent en fait la purification de négativité et d'accumulation de la vertu. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de ne pas encourager les personnes à prendre des initiations tantriques où il y a beaucoup d'engagement, parce qu'en fait, en général, ça crée beaucoup de confusion et oui, les gens sont finalement un petit peu perdus ensuite. Et en particulier, s'ils n'ont aucune compréhension de la base derrière les plus hauts tantras. Yeah, but of course, when people are ready, then encourage them to take that, to take highest class tantra. Mais bien sûr, quand les gens sont prêts, alors là, c'est vraiment bien de les encourager de prendre ces initiations tantriques du plus haut niveau. As far as introducing people to Tantra, again, when they're ready, I might give a talk on the differences between the Sutra approach and the Tantric approach, just so, again, they get some idea of what Tantra is and why one would practice it. You know, and the things that we have to still continue to emphasize in our daily practice so that our tantric practice has some meaning. Otherwise, what happens is we're so busy visualizing ourselves as somebody we're not when we have no idea of our present situation and who we are right now. Donc, quand je juge bon et que les gens sont prêts peut-être à étudier, à s'engager dans des pratiques tantriques, d'habitude, je vais donner peut-être un petit enseignement sur les différences entre les pratiques du sutra et le chemin des tantras ou les pratiques tantriques, pour leur donner une petite idée de qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences entre ces 2 choses-là et le pourquoi derrière la pratique tantrique. Et aussi de pouvoir en fait amener en fait une compréhension, donc même s'il y a ces pratiques tantriques, les aspects importants à cultiver dans notre vie quotidienne. Parce que si on est constamment en train de se visualiser en quelqu'un qu'on ne l'est pas ou en une déité que nous ne sommes pas réellement et qu'on se perd totalement dans la compréhension de notre situation présente, c'est un petit peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Okay. Then the last question that was here, how do you see the future of Tibetan Buddhism in the West? I can't make predictions. My hope and my prayer is that it continues in a pure form, that it isn't diluted, I should say. Et donc, la question suivante, c'est comment est-ce que vous voyez en fait le bouddhisme tibétain, l'évolution du bouddhisme tibétain dans les années à venir? Donc, je ne peux pas prédire quoi que ce soit, mais mon souhait et ce que j'espère, c'est que ce bouddhisme puisse en fait continuer à perdurer d'une façon pure et sans être dilué. So that was the end of my list. Right. You sent me. Yeah. It's just in time, huh? Good. Juste à l'heure. So,
Yeah, so thank you very much for all your interest in the Dharma and for your, your enthusiasm. And all the people who are tuning in from home, I can't see you, but I wish everybody, much Dharma happiness, as a result of your practice. Et donc, je vous remercie tous pour toutes les personnes qui sont derrière vos écrans que je ne vois pas. Et j'espère que vous allez tous faire l'expérience de bonheur et de bonheur qui est issu de votre pratique du Dharma. Et je suis très contente de voir votre joie et votre motivation dans cette direction-là. Vénérable Thoubten Chodron, encore une fois, on vous remercie beaucoup pour cette série d'enseignements et pour cette soirée. Thank you very much for these teachings that you've given and for tonight exchanging with the questions and answers. C'était une première pour nous d'organiser cette série d'enseignements vidéo. It was the first time that we organized such a kind of online kind of video transmission. Et on a eu beaucoup de retours très positifs. Les gens étaient très inspirés par ces enseignements. Et donc, on a vraiment beaucoup de gratitude pour ces quelques mois où on a pu écouter ces enseignements. And so, yeah, people had responded really positively and have been really inspired by the teachings that you've given and which have been kind of spread out across different months. We've had really positive feedback and have been really inspired by the teachings that you've given. So thank you very much. Et si je me souviens bien, c'est le deuxième live qu'on fait avec la Vénérable Thoubten Chodron. I think this is the second time that we're doing like a live streaming with you. Donc on peut considérer ça fait 2 fois qu'on fait une requête à la Vénérable Chodron de venir. So it means that we've requested you twice to come here, to come and Ça veut visit dire us. que la prochaine fois, elle sera parmi nous et donc on espère qu'elle pourra venir nous rendre visite et rattraper tout ce temps qu'on a perdu. So it means that it's, the third time will be the time where you'll be able to come and visit us, and we will be able to catch up on all the time that we've missed you being here. Et donc, merci aussi à Christian qui nous a accompagnés pendant l'étude de cet enseignement. And thank you very much to Christian, which has been helping us study throughout the teachings. Aussi Aurélie qui a traduit et Lola ce soir. And Aurélie, which did the main translation of your videos and your teachings, and I'm just helping out tonight. Aussi Alexis et Tsanka qui ont fait la technique. And there's Alexis and Sanka, which have been doing all the technical part. They've been working on that. Puis l'ensemble des membres de l'Institut, puisque ça n'existe pas de façon inhérente, donc il y a tout un jeu de causes et de conditions. And all the other people which are working at the Institute and which participate in feeding into all these causes and conditions as it doesn't exist inherently. Donc, merci à tout le monde, merci aussi à tous ceux qui ont écouté pour toutes vos participations et donc à très bientôt. Encore merci à la Vénérable Thoubten Chodron. And so thank you very much for the people which have joined the teachings and who have participated. And thank you again to you, Thoubten Chodron La. And we hope to do something like this again. Thank you. Thank you. And thank you for translating, and many thanks to all the tech people too, because I know it takes a lot of energy to do the tech for these kind of teachings. Et remercier les traductrices et aussi toutes les différentes personnes qui travaillent au niveau de tout ce qui est technique, parce que c'est que ça prend beaucoup de travail et derrière tout cela. Donc merci beaucoup. Thank you. Okay.